Hello, I am Shivaji Bhaskar, Faculty of Russian at the School of Foreign Languages, IGNOU. I welcome you all to this course, Basics of Russian Communication Skills, Part 2. As you must be aware that in our previous modules, we have been discussing a lot about the разговорный стиль or the conversational Russian style with the help of texts. In this module, we shall be taking one more text titled Мы изучаем русский язык, which means we learn Russian language. As you know that we have been choosing different kind of text as a methodological tool to make you understand and learn basics of Russian grammar and phonetics. As the purpose is not only to teach you the Russian grammar and phonetics, but to also make you aware about the Russian culture and different kinds of expressions which we use in Russian. So depending upon the text, if you go through the text carefully, underline the important aspects, important sentences, important verbs, important expressions, then you would be able to make your own text as well. So the purpose is to make you think creatively and use these expressions properly. Now let's pay attention to the text Мы изучаем русский язык in Russian first, so that we can understand the tone and texture. You can also note down important words and expressions, and then after the text we shall see the questions based on the text, and then we would try to understand it with the help of English translation. So please pay attention to the text while I read it for you in Russian. Мы изучаем русский язык. Меня зовут Рахуль. Я приехал в Москву из Индии. Мой родной язык хинди. Я прекрасно говорю, читаю и пишу, и понимаю на хинди. Я знаю еще английский язык. Мы изучаем английский язык в школе. Этот язык наш официальный язык. Я довольно хорошо говорю, читаю и пишу по-английски. Сейчас я учусь в институте, который называется Институт русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина. Этот институт находится в Москве, на улице Волгина. И здесь иностранные студенты учатся говорить, читать и писать по-русски. Я тоже изучаю русский язык в этом институте. Это наша аудитория. И здесь моя группа. Вот мои друзья Хосе, Джон, Виктор, Али, Рози, Кристина, Тамака, Венли и Самчит. Они новички. Хосе и Виктор приехали из Испании. Они хорошо говорят по-испански. Это их родной язык. Джон и Рози приехали из Англии, и они говорят по-английски. Али приехал из Алжира и говорит по-арабски, а Кристина приехала из Франции и говорит по-французски. Тамоко приехал из Японии. Она говорит по-японски. Венли приехал из Китая, и она говорит по-китайски. Самчит приехал из Лаоса и говорит по-лаоски. Мы все изучаем русский язык. Кристина и Рози читают по-русски быстро, а Али читает медленно. Хосе понимает по-русски плохо, а Джон хорошо. Виктор говорит, читает, пишет и понимает по-русски очень хорошо.
потому что его мама русская, и он хорошо знает русский язык. Тамако и Вен Ли неплохо читает по-русски. Самчит прекрасно читает и пишет по-русски. Его отец тоже хорошо знает русский язык. Он изучал этот язык в университете. И сейчас он преподает русский язык в лаосской школе. Мы все неплохо говорим по-английски. Наш общий язык английский. Мы все общаемся на английском языке. Джон и Рози довольно хорошо знают английский язык, потому что это язык их родной язык. Тамако понимает по-английски, но она не говорит по-английски. Другие студенты нормально говорят по-английски. Okay, now I hope you must have understood the tone and texture of the text as we have just read it in Russian. Now let's quickly pay attention to a few questions based on the text, and afterwards we shall try to understand it with the help of English translation. So the questions are: как называется текст? Откуда приехал Рахул в Москву? Какой его родной язык? Как он говорит, читает, пишет и понимает на хинди? Какой еще язык он понимает? Какой язык они изучают в школе? Какой язык их официальный язык? Где он учится сейчас? Как называется институт? Где находится этот институт? Кто еще учится говорить, читать и писать по-русски в этом институте? Что изучает Рахуль в этом институте? Какие у него друзья? Откуда приехал Хосе и Виктор? So these kind of different questions you can ask and try to answer them if you go through the text carefully. Alright, now let's pay attention to the text again and try to understand it with the help of English translation. So the title of the text is Мы изучаем русский язык. We learn Russian language. Меня зовут Rahul. My name is Rahul. Я приехал в Москву из Индии. I came to Moscow from India. Мой родной язык Hindi. My mother tongue is Hindi. Я прекрасно говорю, читаю, пишу и понимаю на хинди. I wonderfully speak, read, write and understand Hindi. Я знаю еще английский язык. I also know English language. Мы изучаем английский язык в школе. We learn English in school. Этот язык наш официальный. This language is like our official language. Я довольно хорошо говорю, читаю и пишу по-английски. I speak, read and write English very well. Сейчас я учусь в институте, который называется Институт русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина. Right now I am studying in an institute which is known as Institute of Russian Language, named after Alexander Pushkin. Этот институт находится в Москве на улице Volgina. This institute is located in Moscow on the street Volgina. И здесь иностранные студенты учатся говорить, читать и писать по-русски. Here foreigner students study to speak, read and write Russian. Я тоже изучаю русский язык в этом институте. I am also learning Russian in this institute. Это наша аудитория. This is our auditorium. И здесь моя группа. Here's my group. Это наша аудитория. This is our classroom. Здесь моя группа. My group is here. Вот мои друзья. And that's my friends. Jose, John, Victor, Ali, Rosie, Christina,
Tomako, Wenli and Samchit. Ani Nowitzki. They are freshers. Jose y Victor приехал из Испании. Jose and Victor came from Spain. Они хорошо говорят по-испански. They speak Spanish very well. Это их родной язык. It's their mother tongue. John и Rosie приехали из Англии. John and Rosie came from England. И они говорят по-английски. And they speak English. Ali приехал из Алжира и говорит по-арабски. Ali came from Algeria and he speaks Arabic. Christina приехала из Франции и говорит по-французски. Christina came from France and she speaks French. Tomako приехала из Японии, она говорит по-японски. Tomako came from Japan and she speaks Japanese. Wenli приехала из Китая и она говорит по-китайски. Wenli came from China and she speaks Chinese. Samchit приехал из Лаоса и говорит по-лаоски. Samchit is from Laos and he speaks Laos. Мы все изучаем русский язык. All of us are learning Russian language. Christina и Rosie читают по-русски быстро. Christina and Rosie read Russian quickly. Ali читает медленно. And Ali reads slowly. Jose понимает по-русски плохо. Jose understands Russian badly. John хорошо. And John very well. Victor говорит, читает, пишет и понимает по-русски очень хорошо. Victor speaks, reads, writes and understands Russian very well. Потому что его мама русская и он хорошо знает русский язык. Because his mother is a Russian and he knows Russian very well. Tomako и Wenli неплохо читают по-русски. Tomako and Wenli reads Russian not bad. Samchit прекрасно читает и пишет по-русски. Samchit reads and writes Russian really well. Его отец тоже хорошо знает русский язык. His father also knows Russian very well. Он изучал этот язык в университете. Он изучал этот язык в университете. He learned this language in the university. И сейчас он преподает русский язык в лаосской школе. And he teaches this Russian language in a Laos school. Мы все неплохо говорим по-английски. All of us speak English not bad. Наш общий язык английский. Our common language is English. Мы все общаемся на английском языке. All of us we converse in English language. John и Rosie довольно хорошо знают английский язык. John and Rosie know English language very well. Потому что этот язык их родной. Because this language is their native. Tomako понимает по-английски, но она не говорит по-английски. Tomako understands English, but she does not speak English. Другие студенты нормально говорят по-английски. The rest of the students speak English fine. Now let's understand the meaning of a few questions. Как называется текст? What is the name of the text? Откуда приехал Rahul в Москву? Where does Rahul came from? To Moscow. Какой его родной язык? Which one is his native language?
Как он говорит, читает, пишет и понимает на хинди. How he speaks, reads, writes and understands in Hindi. Какой еще язык он понимает? Which other language does he understand? Какой язык они изучают в школе? Which language do they learn in school? Какой язык их официальный язык? Which language is their official language? Как говорит, читает и пишет? How he reads, writes and understands English. Где он учится сейчас? Where is he studying right now? Как называется институт? What is the name of the institute? Где находится этот институт? Where this institute is located? Кто еще учится говорить, читать и писать по-русски в этом институте? Who else is learning to speak, to read, write Russian in this institute? Что изучает Рахуль в этом институте? What Rahul is learning in this institute? Какие у него друзья? Who are his friends? Откуда приехал Хосе и Виктор? From where Jose and Victor came from? So like these many questions you can also find from the text. Underline important sentences and information about other people who are in the group. Now we can see that with the help of a very important text you must have understood what kind of different languages do we have, what kind of different levels do we have, how people can read, write, listen, speak, understand different languages, and how from different countries people have their languages. As in this particular text which talks about people from different countries learning Russian in Moscow in the Institute of Russian language named after Alexander Pushkin. So lots of important information is there, so you try to underline the important sentences and answer the questions correctly. Please also pay attention to the form of the questions, which means in which case we have asked you the questions and which style, and try to answer the question in that format only, so that you can understand the rules of the grammar properly. All right, after understanding the text with the help of English translation, we have understood important sentences. We have also underlined expressions with the help of which we can answer the questions. Now before that, let's do the text analysis so that we can clearly understand the new words, expressions and verbs which we have used in this text, so that answering the questions can be easy. However, we always try to bring important information in the form of new words, word combinations, verbs, expressions, so that it not only gives you or adds to you in your existing vocabulary, but helps you think creatively. So please pay attention to the text while we do its analysis and try to understand how different cases of the Russian case system are used in order to make the sentences, and how the ending of certain adjectives, nouns and the conjugations of certain verbs are being used for expressing a particular meaning in a sentence. We already know the title of the text is Мы изучаем русский язык. Изучать means to learn. It's a verb conjugated form in the form of мы. So we learn Russian language. Меня зовут Rahul. Very popular expression, Меня зовут, and then you can add the name. My name is Rahul. Я приехал в Москву из Индии. So whenever we use the verb приехать, уехать,
etc., which are basically verbs of motion, we use them as per the rules of the grammar, and any noun of the feminine gender changes. Likewise, the noun Moskva, which means Moscow, changes into Moskvu. Ya priyekhal kuda, the question is where to. Then in this particular case, in accusative, we change it to Moskvu. Kuda priyekhal, Moskvu priyekhal. Atkuda is inji, from where. Then we use the expression is inji. So suppose if you go to America from India, then you would say ya priyekhal v Ameriku is inji. I came to America from India. So like this you can make lots of different new sentences, but follow the concept. Moj rodной язык Hindi. So my native language or tongue is Hindi. Я прекрасно говорю, читаю, пишу и понимаю на Hindi. So прекрасно, this is a verb which we use to indicate the expression, the quality. Прекрасно, which means wonderfully. I wonderfully speak. Говорить. So for ya, conjugated form is говорю. Читать, to read. Читаю. Писать, to write. Пишу. И понимать, which means to understand. Понимаю. На Hindi. На Hindi. In Hindi. Я знаю еще английский язык. I also know. So for the expression also we use еще in Russian. Я знаю еще английский язык. I know also English language, but we are not translating like that, so it actually means I also know English language. Мы изучаем английский язык в школе. We learn English language in school. So whenever we use the preposition v, it changes the ending of the noun. In preposition школа changes into школе. Школе. Этот язык наш официальный язык. So demonstrative pronoun этот язык наш официальный язык, our official language. However, я довольно хорошо говорю, читать, пишу по-английски. I speak, read and write English quite well. So for довольно, which means well, quite well, it enhances the meaning. Actually, literally it means I confidently speak English, write English and read English well. Сейчас я учусь в институте, который называется Институт русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина. So whenever we use this verb учиться, which means to study, for я we conjugate it as я учусь. Где? В институте, which is known as, который называется Институт русского языка. So Institute of Russian Language. So it is the genitive case named after имени Александр Сергеевич Пушкин. Этот институт находится в Москве. It is situated in Moscow, на улице Волгина. И здесь иностранные студенты. So for foreigner students we use иностранные студенты in plural. That is why if you pay attention to the verb учиться changes into учатся. Они учатся говорить, читать и писать по-русски.
Я тоже изучаю. I am also learning Russian in this institute. В этом институте. Это наша аудитория. So in Russian, the word auditoria is used as auditorium, as a classroom, as a multilingual room. So depending upon the context, you can translate. Здесь моя группа. So for group, we have the word группа in Russian. Вот мои друзья. So the plural form of друг is друзья. Then you have several names: Jose, John, Victor, Ali, Rosie, Christina, Tamako, Wenli, Samchit, all of them from different countries. That is why, to indicate the nationalities, to indicate the languages they speak, we also have them in the text. Pay attention to that. And there is another expression, Ani Novitski, which means they are freshers, from the word novi. Then we have from Spain, so Spanish language, Испанский язык. Japanese language is Японский язык. Angliski is English language. Arabski means Arabic. Francuski язык means French language. Язык Hindi means Hindi language. And Angliski and English language. And then another one important language is, which we have, is Laoski and Kitaiski, which is the Lao language and the Chinese. So there are 6, 7, 8 languages we are talking about. You can also underline these languages and can make important sentences, and you can also match it with the people we have in this text. So who is from which place and speaks which language, it would be really interesting for you all. Then мы все изучаем русский язык, Кристина и Рози читают по-русски быстро. Then certain expressions of how do we learn any language. So we have different levels. Я читаю быстро, I read quickly. Я читаю медленно, I read slowly. Я понимаю плохо, I understand badly. Я понимаю хорошо, I understand quite well. Then you can have different kind of expressions which is related to the language learning and use them in your sentences. Like прекрасно читает, Samchit прекрасно читает, Samchit reads wonderfully. So these are certain adjectives, adverbs which we have used in the text. You can also use them when indicating towards the level of mastery of language. How do you teach, how do you learn, how do you understand, how do you read. So these are different elements of language learning, and how do you do that? You can indicate them with these different expressions, adverbs, words, etc. Then another important aspect is that the usage of the sentences, where we talk about different languages. So you can also underline important adjectives, adverbs and verbs like pisać, понимать, читать, изучать, преподавать. So these are the verbs which you can also use in order to talk about language. And you already know you have different languages in this text. So you can also replace мы изучаем русский язык to мы изучаем английский, мы изучаем французский, мы изучаем испанский, японский, лаосский, китайский, etc. and make your own interesting text out of it. I hope you all enjoyed this text very much. We shall be bringing a few more such important and interesting text so that you learn Russian in a very interesting manner. Thank you.